we get our first fact. 3.28 million square kilometer. Okay. Mate Kashmir in the Kanyakumari, if you see from this point to this point, Kashmir to Kanyakumari, it is 3,200 kilometers. Understood this? And if we see from Arunachal Pradesh illide, to Kutch, the easternmost point to the westernmost point, it is about 2,900 kilometers. So, ಎಷ್ಟು difference ಬರುತ್ತೆ? North to south ಮತ್ತೆ east to west ಅಲ್ಲಿ 300 kilometers ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 3,200 minus 2,900 equals 300 kilometers. All of you got this? ಅದೇ ತರ, okay, the kind of diversity here, we have a lot of diversity in a lot of ways. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ in Delhi, usually how it is, any of you have been to Delhi? Very good, it's okay, not to worry, interview ಹೋಗ್ತೀರಾ next ವರ್ಷ. But it's basically one waste place when it comes to weather and climate. And let me tell you why. Okay, in winters it is so cold that you feel like wearing 2 to 3 layers, and on top of that also you feel like wearing something else. It is so freaking cold, goes up to 5 degrees and all. Okay, and in summer ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will go to 40-45 degrees, extremely hot. ಅದರ ಮೇಲೆ one local wind called Loo also will come there in Delhi. Okay, you feel like literally removing your skin also, but you should wear something at least, no, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ at least. Okay, so in that case you have to wear limited clothing at least. So in that case, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ವೆದರ್ ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you are expected to study also, and it is so extremely costly there that you cannot afford an AC. And even if you afford an AC, you are like really you will feel like there will only be in a normal middle class room, there will only be one rusty fan which will keep making toy noise, and on top of that will be going. So to such a kind of weather or climate, to Bangalore's climate, it is extremely ajagajantra vyathyasa, right? So there is a lot of difference, and we are blessed with this kind of climate. Aram se we can study, but still you see that the Delhi people will study more than us. Why? Motivation is more, right? To study in that kind of a weather also. But here ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, right? So there is one thing. And if we look at, like, let's say Thar desert, extremely hot. Ade if you go to Meghalaya, okay, ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ it is one of the wettest places on earth. There is one place called as Chirapunji or Mawsynram, okay, that is the wettest place on earth. ಅಲ್ಲಿ 1030 centimeters ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 centimeters 30 centimeters ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you can see the difference there, right? And ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಫೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ, right? So again you see difference there. In one place you have high mountains, Himalayas, on top of that also people will stay. Okay, Leh Ladakh, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. At the same time ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. So you see that there is immense diversity when it comes to all of this. ಅದೇ ತರ, okay, when it comes to vegetation, we have a lot of vegetation. It could be from evergreen forest to deciduous forest to desert vegetation to thorn vegetation to broadleaf forest. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರ vegetation ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? And after this, wildlife. So again, wildlife also we see that there is immense diversity when it comes to one-horned rhinoceros in the lion orgo. Okay, from camel to elephant, we have almost lot of animals in India. Okay, and when it comes to language, we have about 22 scheduled languages. Okay, the 91st constitutional amendment added 4 extra languages. 18 languages ittu modlu. After 91st constitutional amendment, we added Bodo, Dogri, Santali, Maithali, which totally brought it to 22 scheduled languages, and about 2 official languages. Andre ele parliament athwa supreme court alli communicate madake. In supreme court there is only one language, that is English, but in parliament and all there are 2 languages, Hindi and English.
Understood? Okay. So idu bittu, there are about 6 classical languages. Okay, which is Tamil, which is the oldest. Second one is Sanskrit. Okay, third is Kannada and Telugu. Both of them, it is considered to be the same almost. And next is Malayalam, and last one is Odia. Okay, so uh, all of these 6 are classical languages. Andre Prachina Kala languages. It's just continued like that. So we have 6 classical languages, and we have total, if you consider all the tribal languages, dialects, and everything, we have about 1,200 languages total in India. Okay, in Kannada only there are so many dialects, right? North Karnataka bere tara matadtare, ill bere tara matadtare. Okay, and when we see in Karnataka only, there is Kodavatak, there is Tulu, right? And there are so many small tribal languages which we don't even know the names of, being in Karnataka. So that is the kind of linguistic diversity which is there in our country, right? And uh, when it comes to culture, we see that again we are a secular state. Secular state means the state does not have, the state does not subscribe to any religion. We believe that all the religions are equal. In fact, Hindu philosophy also tells Sarva Dharma Samabhava, Sarva Dharma Samanvaya. Sarva Dharma Samabhava, Sarva Dharma Samanvaya. It tells that every religion is considered equal. Okay? And there is no one religion which is superior or inferior, and everything will get the same status. Okay? So, if you consider yourself to be a true Hindu, this is the teachings which is almost primary in nature when it comes to Hindu. And it is the problem right now is people are so much concerned with the religiosity aspect of it that they forget the core aspect of religion. Right? So even Swami Vivekananda tells the same thing. That is, all the rivers will finally lead to the same ocean. So it is just that we have developed a little bit of intolerance in our behavior towards religion, especially that we feel the need to establish our superiority over others. Anyways, next, when it comes to culture, we see that so many festivals are celebrated, from Diwali to Eid to Christmas. Everybody celebrates everything. To the largest part of the country, everybody celebrates everything, right? And during 2011 census, our population was considered to be 121 crores. Okay, and we were considered to be the second most populated country in the world. But right now, recently in May month of the same year, 2023, we overtook China and became the first populated country in the whole world. But however, an official Indian estimate has not yet come. Andre ಈ ಸರಿ census 2021 ಅಂತ ಏನು release ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, usually every year, every 10 years decennially 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ census ಅಂತ ಒಂದು official estimate ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. But ಈ ಸರಿ 2021 ಬರಲಿಲ್ಲ. Okay, because of COVID and everything. But nevertheless, UN has estimated that India has surpassed China. At least one thing we did properly. Okay, wherein we surpassed China. Now our population is about 142 crores. Okay, 142.3 crores. That is 30 lakhs. But anyways, you see that India adds our population at a very fast rate. See, now also one was added somewhere. Okay. Anyways, next is locational setting. Okay, when it comes to location, what is the kind of latitude and longitudinal extent which is there? Okay, do we lie in the eastern hemisphere or do we lie in the western hemisphere? Yesterday we discussed. Prime meridian east alidya, west alidya? East. So we lie in the eastern hemisphere. Do we lie in the northern hemisphere or the southern hemisphere when it comes to latitude? Northern hemisphere? Completely in the northern hemisphere? Yes, completely in the northern hemisphere. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 8 degree this is the latitudinal extent. Latitude ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. So 8 degree north to 37 degree 6 minutes north. These are latitudinal extent. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ 8 degree ಅಂದ್ರೆ if this is the equator is what degree? 0 degree. So this is 8 degree and this is about how much? 37 degrees, right? So 8 degree to 37 degrees ಎಷ್ಟು degrees ಬರುತ್ತೆ total? 29. You remember this? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ 29 ನೆನ್ನೆ? Where? This side. ಅಂದ್ರೆ
if you look at the eastern longitudinal extent, andre Gujarat in the Arunachal Pradesh go, we see that it is 68° east to 97° east. Okay, 68° east to 97° east. So, ಎಷ್ಟು degrees ಆಗುತ್ತೆ? How much? 68 to 97. I should teach you counting, guys. 68 in my mind, 97 fingers I don't have. How much will it be? 29, right? So 29 degrees hinge, 29 degrees hinge. So you can almost tell that India is like a square only when it comes to latitudinal and longitudinal extent. Correct? Okay. So just remember this. Okay, more than this you don't have to see. But I also told you yesterday that Russia has 9 time zones. India guest time zone is onde ondo. Okay. But of course there is a lot of debate and a demand that ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇ ಲೂಸ್ ಔಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ when it comes to daylight savings, right? So Indian standard time, what is the degrees? 82 degrees 30 minutes, which is almost exactly half of 68 and 97. Got this? Okay. ಇವಾಗ when it comes to the Indian subcontinent, ಈ full picture ನಾವು Indian subcontinent ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay? Or South Asian subcontinent ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. But this is a representation of India and its neighbors. Okay? So what are the neighbors? We have about 7 countries which are our land neighbors. Okay? Now what are these countries? First one is Pakistan. Okay? Next you have is Afghanistan. Many of them they think that Afghanistan does not border India. But for all purposes, Afghanistan definitely borders India. Okay, ಏನಂದ್ರೆ Pakistan people they have occupied this much, and in many of the international maps and all, if you see, Indian ಗೆ ತೋರಿಸೋದು. Okay, they actually show like this, but we never acknowledge this. So ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆಯುವಾಗ it is of paramount importance that you have to write it like this itself. Because that is according to Pakistan. According to us, this entire thing is our territory. Okay, if not today, it might not be in our position, but one or the other day it is going to come to our position. Okay, we do not know when the day is, but what we do know is that this is our territory. Right? So, whenever you are writing a map, always make sure that this head is properly covered of India. Right? And Afghanistan, there is some 14-kilometer boundary. It is the shortest boundary which is there. Which country do you think has the longest boundary with India? It is note bitte ಹೇಳಿ. Bangladesh? Anyone else with different answer? Anyone? Tell something. Nepal. Okay. Anyone else? Tell fast. Come on. Tell something. This is called Pakistan. This is called Afghanistan. Tell something. ಏನಾದರೂ pause button ಏನಾದರೂ ಆನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. Okay. So yes, Bangladesh has the longest boundary. Okay. So Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar. These are the land boundaries. But when it comes to our neighboring countries ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, then Sri Lanka and Maldives. Okay, Maldives has a separate country. So this is also part of our neighborhood, but it does not share an immediate boundary with India. Understood this? Sri Lanka is connected by this small narrow strip of land which is called as Spark Strait. Okay? So we believe in Ramayana that Ram Setu was constructed here, right? This is our political boundary of India. How many states do we have in India? Come on, all the future IAS officers, how many states do we have? 28. How many union territories do we have? 8. Very good. Okay. So for its administrative purposes, okay, India has been divided into 28 states and 8 union territories. So after Telangana was formed, it was 29. But again, when Jammu and Kashmir was taken out from its statehood, it became 28 itself. Okay.
So now we see that Jammu and Kashmir has two union territories. One is Jammu and Kashmir, second one is Ladakh. Okay. So if you look at this is a physiographic map. You can see all of the physiography here. Illi Western Ghats, this is Eastern Ghats, this is called Deccan Plateau. Illi one separating range ಇದೆ ವಿಂಧ್ಯ ಸಾತ್ಪುರ ಅಂತ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ plateaus, this yellow color ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, this is called as what? This is called as Central Highlands. ಈ Central Highlands plus Deccan Plateau of India ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ we call it as Peninsular Plateau of India. Peninsular ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೈಡು river water body cover ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Understood? And illi this is northern plains. Okay, and this orange color thing is Himalayas. ಮತ್ತೆ illi we have the great Indian desert, which is also called as Thar desert. ಈ Thar desert ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, but ಅಲ್ಲಿ they call it as Cholistan desert. Understood this? Okay. ಆಮೇಲೆ here you have the Gulf of Kutch. Okay, and here you have the Gulf of Kambat. ಇದು Gulf ಅಂದ್ರೆ sea water body. But ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ there is something called Run of Kutch also. Run of Kutch is a salt desert. Salt desert ಅಂದ್ರೆ full ನೆಲ ಪೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. It will be full white and white here. Now just imagine this particular scenario wherein ಇಲ್ಲಿ ಈ particular region ಅಲ್ಲಿ we call this a Sarkari region. So ಈ Sarkari ಅನ್ನೋ ಒಂದು region ಅಲ್ಲಿ Pakistan tries to infiltrate. If you look at this, Pakistan is like ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ infiltration ತರ ಬರುತ್ತೆ. But the one who stands our guard and protects us is Border Security Force, BSF. Okay, in fact they have very impressive slogans there telling that if it is too shallow for the Navy and if it is too deep for the Coast Guard, ನೀವಿಬ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, BSF ಇದೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, we will take care of it. Okay, that's like kind of full George symbols there. But anyways, this entire place is very amazing if you have to put it that way, because imagine you are going on a bike ride. Okay, ರಾತ್ರಿ time ಆಗಿದೆ, it's a full moon night. Okay, and imagine that you're going on a bullet full anta, and this side there is entirely salt. In full moon time alli this entire salt starts to sparkle, like ee kade full sparkling white color sand, and there is no light and only you are going. Imagine that full ghostly feeling which will come. Okay, so that is Sir Creek. Got this? And Next is Rajasthan is the largest state in terms of area. Okay, this one particular fact you have to remember, which is the largest state when it comes to area, Rajasthan. And Goa is the smallest state when it comes to area. Got this? Okay. And when it comes to the physical divisions, okay, I already just explained. We have all of this physical divisions. We will see more about all of this when we go to the next classes. Okay. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. So like I told you, Himalayas there are different ranges. Okay. Broadly for now just remember that there is Himadri, which is the uppermost range. Okay, it's also called as inner Himalayas. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಟಾಪ್ ರೇಂಜ್ ನ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹಿಮಾಚಲ್. Okay, there's outer Himalayas. Okay, or lesser Himalayas. Then ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು is called Shivaliks. What are the three ranges? Everybody can you tell me? First one is Himadri. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು Himachal. Last one Shivaliks. Very good. Okay, once more. Himadri, Himachal and Shivaliks. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ Himadri, Himachal and Shivaliks. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ Shivaliks, Himachal and Himadri. Okay. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you have the North Indian plains. So North Indian plains is like I told you yesterday, plains form ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನದಿ ಹರಿದು ಲೈಕ್ there will be sediments. ಈ sediments powder ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು deposit and it is the youngest landform there is. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ form ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. As long as the river will keep flowing, Himalayas ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು it will keep depositing as northern plains. Got this? Okay, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ region ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನೆನ್ನೆದು it's called as four deep. Remember? Four deep. Okay. Fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It has very little vegetation. ಇಲ್ಲಿ ಏನು vegetation ಇದೆಯೋ, okay, that is also mostly cactus, some shrubs, acacia ಈ ತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು vegetation ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ vegetation ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, ಅಂದ್ರೆ it requires very less water. And when it is this drought resistant vegetation or when it is this drought resistant plants, we call it as xerophytic vegetation. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Xerophytic vegetation. What do we call drought resistant plants? Everyone? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ. For me once more. For me also little more Josh, please. Okay, thank you. Okay, so this is in Thar desert. Okay. Generally all desert also plants are called xerophytic vegetation. Andre drought resistant vegetation ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗೋದು. It has certain adaptations also. What are these adaptations we'll see later. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next northern plain. It lies north of the peninsular plateau of India. Peninsular plateau of India is a triangular shaped plateau of India. Got this? So ಈ triangular shaped plateau of India ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ if this is the triangular shaped plateau of India ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುನು ಇದೆ. This entire thing is peninsular plateau of India. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು mountain range ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ mountain range ಹೆಸರು Aravallis. What is Aravallis? Aravallis is a old fold mountain. What is Aravallis? It's a old fold mountain. Okay, old fold mountain andre Himalayas is a young fold or a old fold mountain? Young fold ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅರಾವಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಅದರ ಹೈಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, so its height has reduced to a very big extent. Got this? And ಈ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾಸು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ there is something called as Satpuras. Got this? ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಸಾತ್ಪುರಾಸ್, ಈ ಎರಡು ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಸಾತ್ಪುರಾಸು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಲಯಾದ್ರಿ ರೇಂಜ್. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಮಲಯಾದ್ರಿ. Got this? Understood everyone? Can we progress? ಮತ್ತೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಟರ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ನೀಲಗಿರಿ ರೇಂಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದು ಎರಡು ಘಾಟ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಜಾಗ ನೀಲಗಿರಿ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2018 ಓಕೆ ಅಂಡ್ 2019 ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ನೋ ನೀಲಗಿರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೀಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೀಚಸ್ ಈ ಕಡೆ.
Okay, so this is called as coastal plains. What are these beaches name? You will see today only in the next chapter. But you understood this much? Okay, great. ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದಲ್ವಾ over here there are ಈ ಫುಲ್ ಇದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ರಿವರ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ all of them are flowing from which direction to which direction? ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. Got this? So this is all going and meeting where? This is all going and meeting the Bay of Bengal. Now you can remember all these rivers by this small mnemonic called as MGKKY. Okay. So what is this MGKKY? Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, ಮತ್ತೆ Vaigai. Vaigai is technically not Y, but Y at the ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can remember. Vaigai, VAIGAI. Okay. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, what are the rivers from north to south? Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Vaigai. How will you remember this? Just tell me the letters. MGKKY. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, what are the rivers from north to south? Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Vaigai. One more time. Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Vaigai. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, south to north ಬೇಗ. Okay. Okay, very good. Nobody fell for south to north, I think. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ better ಆಗಿ try ಮಾಡ್ತೀನಿ. But you understood this? Okay. ಇವಾಗ ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ the whole northern plains ನಾವೇನಂತೀವಿ, it is mainly formed because of the interplay of three rivers. ಒಂದು ಇಂಡಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಗಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಇಂಡಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಲೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್, it will start in Tibet, ಬರೀ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ it will go off outside and majority will flow in Pakistan only, Indus to tributaries. ಅದೇ ತರ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ and it will flow majority in Bangladesh only. So even though Brahmaputra and Indus are very big rivers, its flow is very limited when it comes to India. Okay, right now at 6th standard, this is all you have to know. ಮತ್ತೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ which ever flows and which is the life blood of India and which is considered as mother to all Indians, it is Ganga. Even Modi ji also keeps telling, no, mere priya deshwasiyo, Ganga hamari maa hai. Okay, so like it is revered as holy, right? And there are in fact so many programs, Namami Gange adu idu, so many programs, government programs, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಗಂಗಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್. Okay, so over here Ganga is that sacred when it comes to this flow. Understood this? ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಯಂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so you can by heart this, and if essay on disaster management comes, okay, ಇದು ನಿಮ್ದೇ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು shamelessly write it off. Okay, so because you shouldn't waste anything life ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರು just by heart it. There is use for it. Disaster management ಅಥವಾ disaster ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ question ಬಂದ್ರೆ, okay, just write the same poem. ದೊಡ್ಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, they are not so bad. Look at this face. Okay. Anyways,
So this is some beautiful drawing. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋರಲ್ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಕೋರಲ್ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ they are mainly formed by the exoskeleton deposition. Exoskeleton ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ bones ಏನ್ what is bones made of? Calcium, right? So ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂದಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ? yes. okay same way if you see one fish ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? People are telling no, I don't think you eat fish. Okay. In fact, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. Or you are that boneless fish person. But okay. So anyways, the tasty fish is actually with the bones only. Okay. Anyways, coming back. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ marine organisms ದು skeletons ಇರಲ್ಲ, exoskeletons. ಈ calcium deposition ಒಂದು main core of the polyp ಇರುತ್ತೆ, coral polyp. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ deposition ಆಗಿ finally it will become one whole island. ಇದು corals ಬಗ್ಗೆ when we start studying more and more, you will know how exactly these islands are formed. But ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ just know that Lakshadweep has coral origin. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ corals ದೊಡ್ಡದಾಗಿ islands form ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Okay, technically ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ islands ಇದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ islands, ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ lakh. But actually ಒಂದು lakh islands ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Okay. In fact, the largest archipelago is Indonesia, that also has 18,000 islands. Okay, Laksha islands ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ. But anyways, okay, we call it as Lakshadweep because there are numerous islands there. Okay, and next is Andaman and Nicobar in Bay of Bengal. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see here, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ತಗೊಂತಾರೆ. It is coming like this towards northeast. ಈ orange color ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, so ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, we call it as ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. What do we call this? ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್. So ಈ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ when it goes to ಮಯನ್ಮಾರ್, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಕನ್ಯೋಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ in Myanmar. What do we call this? ಅರ್ಕನ್ಯೋಮ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what will happen? Okay. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it will go into the Bay of Bengal. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ nevertheless mountains will be there inside the ಸಮುದ್ರ. Okay, ಅದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will come out. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that will come out here as Andaman and Nicobar. Understood this? ಸೊ ಈ ತರ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ಜಾಗನ we call it submarine mountains. Submarine mountains. Is this clear? Submarine mountains ಅಂದ್ರೆ it has gone inside the sea, but it has surfaced in certain places. Okay, and we call this as submarine mountains. ಈ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಗೆ ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. yes, it has volcanic origin. Okay, in fact ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಇವಾಗಲೂ. Okay, one of the volcano, it is dormant in nature. Dormant ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ 25,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ತರ ಒಂದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಹೆಸರು ನಾರ್ಕೋಂಡಮ್. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ನಾರ್ಕೋಂಡಮ್. Okay, what do we call this again? Narcondam is a what type of volcano? Dormant volcano. Dormant volcano ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. Got it? ಅದೇ ತರ
ಇನ್ನೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. Okay, so ಆ ತರ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ we call it as barren island. What do we call this? Barren island. Understood? So barren islands are active. Barren islands in Andaman and Nicobar, and in Andaman is a active volcano. It very recently it erupted, like in 2018 2019 it erupted. Okay, hardly on 4-5 ವರ್ಷ, mostly ಅದು erupt ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ covid ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. But anyways, very very recent. Okay, got this? So India ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ತರ ವಾಲ್ಕನೋ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಹೆಸರು? What is the active volcano name? Barren Islands. Everybody, what is the active volcano's name? What is the dormant volcano's name? Narcondam. Everybody is clear? We will learn more about this. This is just introduction. Okay? Now we will quickly do the exercises. The first one is name the major physical divisions of India. Okay, so in the physical divisions of India, what are the physical divisions? You guys tell me, help me out. First one is Himalayas. Second is Northern Plains. Amele Peninsular Plateau of India. Peninsular Plateau of India, ಎರಡು part ಇದೆ. What is it called? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು Central Highlands, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು Deccan Plateau. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. What is this one called? Western Ghats. ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು Eastern Ghats. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ. What is that called? Thar Desert. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್. ಅದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೆಸರೇನು? ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಲ್ಕೇನೋ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೇನೋ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೇನೋ. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೇನೋ ಹೆಸರೇನು? ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೇನೋ ಹೆಸರೇನು? ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ವಾಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಕೋರಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ volcanic in origin? Yes. Okay, it is volcanic in origin. Okay, next, India shares the land boundaries with 7 countries. Name them. First one, Afghanistan. Second, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh. Very good. Okay. Amele name 2 rivers which fall into the Arabian Sea. Easy. Arabian Sea, Bay of Bengal alla. Arabian Sea ಯಾವುದು? ನರ್ಮದಾ, ತಾಪಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಶರಾವತಿ, ಅದು everything. Okay, you learn later. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the same thing, if I have to phrase a question, can you tell me 5 rivers which will go into the Bay of Bengal? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ವಿ. ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ವೈಗೈ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ವೈಗೈ. Okay. And name the delta which is formed by Ganga and Brahmaputra. So Ganga ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎರಡೂನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಜಮುನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಮುನಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀಟ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ 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 it will form something called as a delta. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. This will be very fine alluvium, ಅಂದ್ರೆ very very fertile. Okay, but it is changing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹೊಸ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. So it will keep adding. But ಈ ಡೆಲ್ಟಾ, okay, what is it called? It is called as Sundarbans. Okay, in West Bengal. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಹೆಸರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. So that is why it gets the name Sundarbans. Got this?
Okay. Next, how many states and union territories are there in India? 28 states and 8 union territories. These are certain basic things. You might have studied UPSC for 1 year. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ IAS ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅಂಕಲ್ 29 ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ your ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ will go. That is why it is important that you read this properly. Okay. Next, why do large number of people live in northern plains? Why do large number of people? Generally, you can give reasons. This kind of reasoning ability is very important. ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ? ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಸಿ. Logistics becomes very easier. Okay, lot of minerals are there very nearby. Okay, lot of industries are there, agriculture is there, food security is there, right? So because of all of this, you have a lot of population staying here. Idadmele next, why is Lakshadweep known as Coral Island? Because of the exoskeleton deposition in this place. Okay. Idadmele, the southernmost Himalayas are called what? Southernmost Himalayas nenanta karitivi Shivaliks. Northernmost idanna Himadri. Center Himachal. Very good. Sahyadri na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Sahyadri betta, I told you, no? Sahyadri is Western Ghats. What do we call it for Eastern Ghats? Malayadri. Okay. And Park Strait, I told you Park Strait is that place which connects Sri Lanka and India. Okay, so Park Strait lies between India and Sri Lanka. And the Indian islands in the Arabian Sea alliro India ಸೇರಿದ islands ಹೆಸರೇನು? ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? Maldives. Understood this? Next, the oldest mountain range in India is what? Aravalis. It's a what type of mountain? Old fold mountain. Old fold is very important. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸು ಫೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಯಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, India has about how much square area? 3.28 million square kilometers. 3.28 million square kilometers. I told you that time, right? Certain facts you have to remember. There is one of such facts. India adu area ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 3.28 million square kilometers. ಆಮೇಲೆ Greater Himalayas is known as what? Himadri. Okay. Lesser Himalayas is called Himachal. Okay. ಆಮೇಲೆ Lower most Himalayas is Shivalik. Largest state in India is called, by area is, smallest state is Goa. ಮತ್ತೆ the river Narmada, it falls into which river? Sorry, which sea? Arabian Sea. Okay. The latitude that runs almost halfway through India is called, your latitude ಹೋಗುತ್ತೆ? Tropic of Cancer. Okay. ಅಷ್ಟೇ. You want to do this also? Okay. All of you draw an India map. This will be our starting. Okay. ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ್ರಫಿ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಐದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 seconds ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 times at least ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an exercise. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ.
Some girls are taking pencil sharpener, eraser. Okay. So Tropic of Cancer, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 23.5 degree. Standard meridian of India, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is the degree? 82 degree, 30 minutes. East. Correct. Which state do we live in? Karnataka. Anyone from any other state? Nobody. Which state? Oh, nice. I like your state. Okay. Karnataka is very easy. Draw on Godambi. You know Godambi? It is famous in that state. Cashew nut. Okay. Goa people feel that they have Godambi, but we have the actual Godambi. Okay. Then Andaman and Nicobar. Andaman, Nicobar. Mate? Lakshadweep. Eastern Ghats, Western Ghats. Gujarat ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು Eastern Ghats. Got this? Done? Shall I come and see now? Your beautiful drawings? As long as it's like something like India, it's fine. Okay. Oh, ಇನ್ನೊಂದು chapter ಇದೆ. Okay. So this is the last chapter, I think. It's not coming up. What? It's not there in the book. No problem. In everybody's book, it's not there. It's there. Okay, you have to upgrade. So in this last chapter, we are talking about India's climate, vegetation and wildlife. Okay, India physiographic divisions major ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ this particular this thing comes. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? There is no answer that ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? How many people feel that weather ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? Okay, you have to have some kind of feeling. Okay, how many of you people feel ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ at least ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. If you don't raise your hand for something, I'll make you stand up and dance and all. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. So okay, now I ask you again, correct ಆಗಿ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ಬಿಡಿ. Okay, else I'll definitely observe. So ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Okay, how many people feel climate is good? Climate. Okay, good. So climate is wrong, weather is correct. Okay, of course both can also be good. So in that perspective you are right, but ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? That is the essential question. Okay, weather ಅಂದ್ರೆ day to day changes. Okay, daily ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಟಿವಿ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥಾರ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as weather. Okay, study of weather is called as meteorology. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ?
ಮಿಟೆರಲಾಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಟೆರಲಾಜಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮೀಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ದ ಟೈನಿ ರಾಕ್. Meteorology ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ meteorology. So Indian meteorological department ಇದೆ. Have you heard of this? Indian meteorological department ಇಂದ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಇವತ್ತಿನ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಳೆ ವೆದರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿನ್ನೆ ವೆದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊನ್ನೆ ವೆದರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡಿದ ವೆದರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, 10 years, 15 years, 20, 25, 30, 35 years. ಈ 35 years ಈ ತರ ವೆದರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ 35 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? So weather is day to day changes. Climate is for a long term. It's a cumulative activity. Okay? Climate study na climatology anta ಕರೀತೀವಿ. Weather study na meteorology ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ meteorologists. Understood the difference? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ತರ ವೆದರ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ವಿಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಮರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರೀ 3 ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಈ ತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, so India li 4 type of weather which is very pronounced, and outside if you see there's one extra which is spring. Got this? So autumn is the season where all the rivers when all the leaves of many trees is shed, andre it sheds its leaves. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲಿ ನೋಟಿಸ್, ನಿಮ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಏನಾದ್ರೂ ಮರ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಲೈಕ್ few months back, if you stayed in Bangalore, have you seen this pink flowers which came everywhere? Okay, so that's what was that name? Pink tulips. Forgot. Yeah, because of cherry blossom. But a flower, a tree is so pink. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. But anyways, so cold season, okay, or winter, it is the sun rays. Sun rays is not directly affecting this region. Hello, Australia hatra irutte. Yesterday you saw the earth and all. So that is why we have cold season or winter. Okay, because sun's rays will be very slant here. ಅದೇ ತರ ಹಾಟ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲೂ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, in Delhi and northern plains it is called as Loo. Ade in Rajasthan and all ide window it is called as Aandhi. Aandhi usually has sandstorms also attached to it. Have you seen this Shah Rukh Khan song Dil Se Re? Dil Se Re, that one you've not seen? In that there is one line, ik aandhi ik tufan. That Aandhi is he will keep doing the sand like this, sing hogta irutte. Aandhi is gaadi barta iro joragi. Okay, so just remember, Aandhi is a sandstorm. Next to monsoon. This is a very, very important chapter. Nevu classes progress agta you will understand the importance and you will learn a very detailed phenomena also. But you sadhyakke just know the definition. Okay? Monsoon andre enandre seasonal reversal of winds is called as monsoon. What do we call this? Seasonal
reversal of winds. What is monsoon? Seasonal reversal of winds. One more time. Seasonal reversal of winds. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IAS ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. Seasonal reversal of winds. Okay. So don't forget this. Why I am making you tell it so many times is because this one fact is enough to make you understand the whole chapter later on. But ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೀಸನಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಂಡೋ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೀಸನಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ ವಿಂಡೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Southwest direction. So it is called as southwest monsoons. Over here when it is retreating, we call it as northeast monsoon. Monsoon ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it's an Arabian word. That time Arabia ಅಲ್ಲಿ they used to in Arabian language they used to call it as ಮೌಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೌಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ Mausam became monsoon. Okay. Next, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಒಂದು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಟಾರೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪೋಲಾರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆಯಾ, ಏಷ್ಯಾ ಇದೆಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇದೆಯಾ. ಇದು ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Yesterday we saw this phenomena. Altitude ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Lapse rate. Very good. Okay. What is lapse rate? As the altitude increases, temperature decreases. Okay, if you don't remember how much is the gradation, totally fine. But you ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Got this? Okay, so remember one thing. Okay, very early on I'm telling you this dialogue. Altitude mimics latitude. Altitude mimics latitude ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ you will notice that latitude ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ when you climb up a mountain also you will notice the same kind of changes. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ probably foothills ಅಲ್ಲಿ you will see evergreen species of trees. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ you will see some deciduous trees. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ you will see some coniferous trees. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ you will see only glacier ice. ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ you will see like evergreen trees. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ you will see deciduous trees. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ in taiga region ಎಲ್ಲ you will notice that ಈ coniferous trees ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಲ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹೋದಾಗ you will notice ice. So latitude ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಬರುತ್ತೋ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗೂ ಅದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ altitude mimics latitude. This one thing you have to remember. Got this? So ಈ ತರ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಕನೇರ್, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ಜೈಪುರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕಾಶ್ಮೀರ, ದ್ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದ್ರಾಸ್ ರೇಂಜ್, ದ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹಿಯರ್
ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಡ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್, ಈ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮುಟ್ಟೋ ಒಂದು ಜಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್? ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೇಯರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ there will be a canopy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Canopy ಅಂದ್ರೆ it is covering this whole place. When it is covering this whole place, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸನ್ಲೈಟೇ ಬೀಳಲ್ಲ. Okay, so it is completely acting like an umbrella. So this is what we call as canopy. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಮರ ಈ ಕಡೆನೂ ಮರ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಡೆದಾಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಕಡೆನೂ ಮರ ಬಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತರ ಕವರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನಪಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಬುಷಸ್, shrubs, thorns. Okay, so all of this will be in the lower layers. So emergent layer, canopy, young trees, shrubs, herbs, bushes. Got this? So yes, we have all this kind of vegetation. ಇವಾಗ we will start noticing all of this one by one. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. The first one is called tropical rainforest. Okay, so tropical rainforest is ಮೂರ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಮೂರ್ ವರ್ಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್? ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೇಪ್ರಿಕಾನ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈನ್. ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಡ್ ಬೈ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮರ ಡೈಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ರೋಸ್ ವುಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಬೋನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಗನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವುಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ರೋಸ್ ವುಡ್, ಎಬನಿ, ಮಹಾಗನಿ. ಮಹಾಗನಿ ನೋಡಿದಿರಾ? ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಯೂಶಲಿ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಹಾಗನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಬೋನಿ, ರೋಸ್ ವುಡ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವುಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಶಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಿಂಬರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಬರಿಂಗ್. ಟಿಂಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಲಂಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್, ಪಲ್ಪ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ದು. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇದು ಯೂಶಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಿಂಬರಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಂಬರಿಂಗ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ the forest will be green. Andre it will not, the forest will not shed its leaves. You have to notice the words which I am using very very carefully. The forest will not shed its leaves anta helta ideni. I am not telling that the trees will not shed its leaves. Okay, ade deciduous forest ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು it will shed its leaves. So the forest will shed its leaves.
what do I mean by evergreen forest? The forest will not shed its leaves ಅಂದ್ರೆ ಮರ will definitely shed its leaves, but ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾಗನಿ is shedding its leaves, ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ವುಡ್ ಎಬೋನಿ ಎಲ್ಲ it will have its leaves. ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ when ebony is shedding its leaves, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ it will have the leaves. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? Is everybody okay with Kannada usage? If any one of you is from any other state and you have a problem also, you can tell. Nan English barutte. Okay. Sari. So yeah, so the tropical deciduous forests, the different species are sal, teak, peepal, neem and shisham. Okay, idu ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. sal, teak, peepal, neem, shisham. Okay, you know which tree Buddha got enlightenment? Huh? ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಓನ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ like ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ? The leaves will be like this. Have you seen this? So it's a people tree. Okay. Neem, all of you, I'm pretty sure. Okay. Probably your grandfather was defying his hallu in that neem wig. And shisham is very popular furniture these days. Right? Have you observed shisham furniture? Ella kade shisham ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. Right? So shisham is again very famous in Rajasthan area. It's a deciduous forest. So full India ge ella kade, even in Bangalore, if you are buying some shisham furniture, most probably all of that has come from Rajasthan itself. Okay. Is this what wood is this? What wood is this? Plywood. Yes, it's plywood. Okay. So there are different woods. There is something called LDF, MDF, HDF, plywood. Okay, and hardwood. Different woods ಇದೆ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್. So coming back. So next is these species ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ sal, teak, neem, shisham, peepal ಇದೆಲ್ಲ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ teak also you have to pay attention. ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ teak think that is evergreen. ಇದು actually options MCQ ಬಂದಾಗ. But you have to remember that it's a deciduous forest species, teak. Okay, ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Usually in MCQs they will always test this. ತುಂಬಾ ಜನ make a wrong in this. So that is why I am giving a disclaimer for you to learn properly. Teak is deciduous forest. Okay, it is not evergreen forest. Remember this. So which states is it in? Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra. Okay. Next is thorny bushes. Thorny bushes, what are this thing? Cactus, kher, bubble toothpaste ಗೊತ್ತಾ? Neem toothpaste ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? Okay. So kikar. So these are all certain names. These names are very important. You have to remember them. Okay. Punjab, Haryana, Western Ghats, Gujarat ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. Next to mountain vegetation. So mountain vegetation ಅಲ್ಲಿ 1500 to 2500 meters ಹೋದ್ರೆ, okay, you will notice that ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು species ಸಿಗುತ್ತೆ. They will be mostly coniferous in nature. Coniferous ಅಂದ್ರೆ cone shape. Okay, have you guys been to Lal Bagh? No? Okay, sorry. Have you ever seen a tree like this? At least Christmas tree ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? So usually ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲ್ಲ. Usually whatever you would have seen will be one small part of the tree. But ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮರ. Okay, so this will be usually, if you see here, all of this, these are all pine trees. Okay, or deodar trees. So ಈ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರ್ ಪೈನ್, ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಪೈನ್, ರೆಡ್ ಪೈನ್, ಸ್ಕಾಟ್ ಪೈನ್, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. Okay, in all of these pine trees they grow like this.
ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ 1500 to 3000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ದ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಟೈಂಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿರ್, ಪೈನ್, ಡಿಯೋಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಬರೀ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್. ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಟಿಂಬರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಲಂಬರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಲಂಬರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇಪರ್, ಪಲ್ಪ್, ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? 1500 to 2500 meters, 3000 meters ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಚಿರ್, ಪೈನ್, ಡಿಯೋಡರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಚಿರ್, ಪೈನ್, ಡಿಯೋಡರ್. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ, ಪೈನ್, ಡಿಯೋಡರ್. ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ಸರಿ, ಒನ್ ಮೋರ್, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. KGF ಮೂವಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಸಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆಸಿಡಿಯೋಸ್: ಸ್ಯಾಲ್, ಟೀಕ್, ಪೀಪಲ್, ಮಿಕ್ಸರ, ಶೀಶಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2-3. ಮಹಾಗನಿ, ರೋಸ್ವುಡ್, ಎಬೋನಿ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಪೀಪಲ್, ನೀಮ್, ಸ್ಯಾಲ್, ಶೀಶಮ್, ಟೀಕ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾನಿಫರಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಚಿರ್, ಪೈನ್, ಡಿಯೋಡರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ½ ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಈ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ದ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 3 ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಲೌಡ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೌಡ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಯು ನೋ, in interview the most important answer you can give to an interview panel is I do not know. ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಓದಿ ಫೈನಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ they will just test whether you have the ability to tell I do not know confidently after studying all of this or not. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 3 ಹೆಸರು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿ. Done? 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 Very good. ಎಲ್ಲ ಬಂತ? Tell me ಜೋರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ I do not know ಅಂತ. Nobody has the courage. ಇಲ್ಲೇ courage ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Okay. So after this we go to mangrove species. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
So it will secrete the respiration through its roots. Okay, ಇದನ್ನ pneumatophores ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as halophytes. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? halophytes, HALOPHYTES. ಅಂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ 2004 ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಈ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಿಚ್ಚಾವರಂ. ಓಕೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುನಾಮಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಪಿಚ್ಚಾವರಂ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as an eco barrier as well. Okay, it acts like kind of a dam. Got this? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ us lot of amenities. It gives us many forest produce. Okay, it's called as minor forest producers. Almost we can see that we are alive because of the forests, if you think about it a little bit. Okay, can we think of this, that if for example ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದ ಗಾಳಿನ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ which we breathe out, which we exhale, that is breathed in by the trees, and what it breathes out we are breathing in. So can we tell that the trees are acting like our other pair of lungs? Okay, ಒಂಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ದಟ್ ನಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಮರನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಕಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? So you can see that it is pretty much talking about the same thing. It is giving us a lot of utility in terms of furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants, herbs, lac, honey, gum, etc. Okay? And wildlife bandaga, what is our national animal, guys? Bari tiger alla, Royal Bengal tiger. Okay? So Royal Bengal tiger is technically our national animal. Okay? And what is the speciality of Royal Bengal tiger, you know? India Royal Bengal tiger idea. Sorry. Karnataka Royal Bengal tiger idea ಅಥವಾ ಬರಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಇದೆಯಾ? ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ is a little more different. Okay, see the thing about Royal Bengal tiger is that it always attacks from the front, it never attacks from the back. But tiger ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ immediately it will attack from the back. That is the tendency of any tiger. But Royal Bengal tiger attacks from the front. That is one thing. Second one is that Royal Bengal tigers have some adaptations where it can swim very well. Nam tiger swim ಮಾಡುತ್ತೆ, but that is a natural swimmer. It can swim for kilometers. Okay? And ಮೂರನೇದು, our tiger will not eat fish and all, but ಅಲ್ಲಿರೋ tiger natural diet, ಅದರ staple diet ಅಲ್ಲೇ fish ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Okay? So there are some differences. So based on where what is found, where what animal is found, it will evolve its genetic composition, its features also to that particular place. Right? So like this we actually have a lot of adaptations. ನೀವು African elephant ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Indian elephant ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? African elephant ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, even the elephant which we use for our Dasara, okay, Arjuna ಅದು. So even that will also seem like one kutti papu. Okay, because African elephant is like that big, huge, humongous. So ಆ ತರ ಒಂದು, why do you think that ಎರಡು elephant, but ಏನಕ್ಕೆ that one is so big and this is like medium size? Because in Africa food availability is more generally. Yeshtiduno it will keep, so over generation, eventually it would have become bigger. If you see the Indian subcontinent, you see that the elephants are slightly smaller. ಅದೇ ತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ elephants ಇದೆ. But Indonesian elephants India ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ Indonesia is an island.
So island alliರೋ elephant ಅಲ್ಲಿ food scarcity ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So it would have developed its composition in such a way that it will be available to sustain in that particular place. Got this? So if you see certain adaptations like Australia alliರೋ animals, kangaroo ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು dingo ಅಂತ ಒಂದು animal ಇದೆ. So it's a wild dog. So all of these koala bear, ಈ animals ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? Because it's developed separately. ಅಲ್ಲಿರೋದೇ separate, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು amoeba ಇಂದ ಬೇರೆ ತರನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ has been separated from the rest of the world. Right? Okay. So anyways, Gir forest alli you have Asiatic lions. So ಒಂದ್ಸರಿ question ಬಂದಿತ್ತು UPSC ಅಲ್ಲಿ that Asiatic lions are only found in India ಅಂತ. Do you think that's correct? Do you think that this is correct? Gir forest alli Asiatic lions are found and it is only found in India. True or false? Tell loudly guys, tell something. Maximum you have to treat all your answering in class like you're going and approaching a girl. What is the maximum that can happen? She'll tell? No. But still it's okay, no, you at least tried. Illu adhe tara approach idkolli. Okay? So do you think that Gir forest is only found in, Gir Asiatic lion is only found in India or it's found anywhere else? Is it found in any other country? Yes or no? No. Okay. So ಅಷ್ಟೇ. No, see that was difficult. No, like that one. So India ಮಾತ್ರ you find this lions. African lion ಇದೆ, but Asiatic lion obviously ಇರಲ್ಲ. African lion ಇರುತ್ತೆ. Got this? Okay. But ಇದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Next is what is our national bird? Peacock ಅಲ್ಲ, Indian peacock. Okay, there are a lot of peacocks, but Indian peacock ಮಾತ್ರ ನಮ್ national bird ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is our national aquatic animal? Dolphin alla, gangetic dolphin. Okay. So that is our national aquatic animal. What is Karnataka's national animal? Asian elephant. Very good. Okay, so it is too early to be discussing about different projects alla. Ivaga sadyಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, there are some conservation efforts ಕೆಲವೊಂದು species ನ protect ಮಾಡಕ್ಕೆ. Okay, one is called as Project Tiger, ಇನ್ನೊಂದು Project Elephant. Okay, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಡಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? if tiger is not there, deer's population will increase. Deer population increase ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಡಿಯರ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. So you see that it maintains a very fine ecological balance, right? So by preserving tiger and by preserving elephants ಇದೇ ತರ, they are called as umbrella species. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಕಾಡ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಇರಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದು ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಭರತ್ಪುರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಕ್ಯೂಲೋಡಿಯೋ ಘಾನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ there are some species which travel full, like Siberia ಇಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದ ಫುಲ್ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು finally it will come to Rajasthan and it will take one season. ಇಲ್ಲಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ it will like hunt the fish there and everything. Like one of the species is called Amur falcon, greater flamingo. Greater flamingo, okay, they are, you know, flamingos pink in color. Okay, so this is greater flamingo. Amele there is something called as this pin-tailed duck, okay, and little sting. All of this, they migrate from one country to another. All of them have different routes, but yeah. So these are all migratory birds. Got this?
ಅದೇ ತರ ನಮ್ ರಂಗನ್ ತಿಟ್ಟುಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. So which winds bring rainfall to India? Why is it so important? Southwest monsoons, they bring rainfall. What is monsoon? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 4-5 ಸರಿ. Seasonal reversal of winds. Okay. So southwest monsoons one season ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇನ್ನೊಂದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸಮ್ಮರು, ವಿಂಟರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಟಮ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನು ಅಂದ್ರೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸಿಡಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಾರ್ನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ never sheds its leaves. Okay, the forest will always be evergreen, and deciduous forest will shed its leaves in one season. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, why do the trees shed their leaves? ಏನಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಲಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ evapotranspiration. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಟ್ರೀ ಇಂದ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so that is why it sheds its leaves. It's an adaptation for it to survive. Understood this? Okay. So, idaito. The world's highest rainfall occurs in Mawsynram. Okay, ಮೊದಲು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ. ಅದು ಇವಾಗ ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ there was one more town. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. Then Mawsynram was declared as the wettest place. Okay. ಇದು ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. It is a city in West Bengal. Because it's coming near NCERT, you have to know this. Okay. ಮುಂಬೈ ಅನ್ನೋದು, ಮುಂಬೈ you know, right? Next, mangrove forest, they survive in what kind of water? Saline water. Saline water andre salt water. Next, mahogany and rosewood are what kind of trees? Evergreen trees. Tropical rainforest, evergreen trees. Next, wild goats and snow leopards are found in Himalayan region na peninsula na Gir forest. Himalayan region. Next, during the southwest monsoon period, okay, Arabian Sea in the winds will come. Avaga, the winds are moisture laden. So will they come from sea to land or land to sea? Sea to land. So ivaga ee word tilkoli, yade ond window sea inda land ಗೆ ಬಂದ್ರೆ that is called as on shore. ಅಂದ್ರೆ shore ಮೇಲೆ, on shore ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಡು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, whenever any wind is coming from the sea to the land, it is called as onshore wind. Got this? Okay. Next, hot and dry winds known as dash blow through the days in summer. Lu. It's mainly in North India. The states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall in the winter. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಗಿರ್ ಲಯನ್ಸ್. ಸುಂದರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡನ್ everyone? Okay, that's it.
Okay, we'll do one thing. We'll take a break now only, and we'll take like 5:55, 5:55. We will meet. Okay, 10 minutes. ಇವಾಗ 12 minutes ಇದೆ. So ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಗೀಫ್ ಏನಾದರೂ ಕುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ.
yellow color ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so we have about 10 chapters in the, first of all, congratulations, 7th standard ಬಂದಿದೆ. So in this 10 chapters ಓದಿದ್ರೆ we'll go to 8th standard. Okay, so we have to try to make it fast. So here this whole book is called as 7th standard NCERT our environment ಅಂತ book ಹೆಸರು. Okay, but even though it is talking about our environment, it is generally talking about geographical perspective of environment. Okay, it's a geography book only. So ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ they are trying to build it up. Okay, ಇಲ್ಲಿ this particular portion is important. So basically environment ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ our surroundings. Okay, ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. For now in 7th standard this much is enough. Environment ಅಂದ್ರೆ ಏನು, our surroundings. Okay, tomorrow one person I will make you sit here. Okay, ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ environment means our surroundings, right? So ecosystem ಅಂದ್ರೆ it is nothing but the interaction between living organisms with our surroundings. Simple. Environments ಅಂದ್ರೆ our surroundings. Ecosystem ಅಂದ್ರೆ interaction of living organisms, ನಾವು, ನಾಯಿ, ಅಮೀಬಾ, ಅದು ಇದು, ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು with its surroundings. That is called as ecosystem. Got this? Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಿದೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮರ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ there are certain human made components also. Human made components like for example road is there, building is there, projector is there, camera is there, mic is there, okay, bottle is there. Idella human made components. Okay, adhe tara human beings, you know, it is there, we occur in different levels of socialization. Okay, ivaga we are at an individual level. Andre if I take my own personality, I am an individual, then I will belong to a particular family. Okay, our family will belong to a particular community. It could be caste, it could be community. So caste, community ಎಲ್ಲ almost ಒಂದೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ that whole caste will belong to, or community will belong to a particular religion. This all of this could be one particular entity. Athwa we can tell that whether that person is educated or uneducated. Educationally you can tell. Economically whether that person is rich, middle class or poor. Okay, and political situation whether that person is rightist, leftist, idella kelidira, rightist, leftist, all of these things. So this also. So all of these things, ee one individual do prathiyond economic structure, social structure, cultural structure, with whatever they have created, adre bridges, building, park, monuments, adu idu, whatever we have created, plus now iro suttu whatever is there naturally gifted by nature, mara, gali, neeru, adu idu. So all of this combined with all of this, combined with all of this,
will make up the components of environment. Understood this, everyone? So, if you look at this from this particular point of view, there are two factors which come into picture. ಒಂದು biotic component ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು abiotic component ಅಂತ. Biotic is nothing but living organisms in simple terms, and abiotic is non-living organisms in simple terms. But non-living andre, do not think that I'm talking about some table, bottle, adu idu. Non-living could be anything, like it could be water, it could be air, it could be radiation, it could be UV rays. This is also abiotic only. Understood? We might tell that Ganga Neeru is like our Amma, but it is still not. It is not living only. So it is abiotic. Okay? Biotic are living organisms. Abiotic are non-living. It could be anything. Right? So ಈ biotic ಮತ್ತೆ abiotic interaction is called what? It's called ecosystem. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಇರೋದು environment. Biotic abiotic interaction is called ecosystem. Okay. So next to ನಮ್ಮ natural environment ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, yesterday we saw that three spheres are very important for one sphere to exist. What is that? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere. ಈ ಮೂರು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ what will be there? Biosphere. Okay, so the same thing over here. Okay, land, water, air. That is nothing but lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ಈ ಮೂರು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. Okay, then automatically life will be possible. So that is what they are telling. So if you see here also atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere will be there. Right? So what is lithosphere? Okay, again lithosphere is where solid crust is there. Okay, solid crust, it is the hard top layer wherein of the earth, it is the hard top layer, and it is where various landforms like mountains, plateaus, plains are found. Okay, and we see that hydrosphere is where oceans and rivers, streams, lakes idella irodu hydrosphere. Atmosphere is a thin layer which surrounds the earth. ಈ atmosphere ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, it is called gravity. Okay, and plant and animal kingdom together makes up the biosphere. That is what we call as living plant and animal. That is what we call as living organisms. So that makes up the biosphere. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we see that ಈ plants, animals ಮತ್ತೆ its surroundings, everything is interdependent on each other. Okay, ಏನಕ್ಕೆ? It is dependent on a lot of things. Yesterday only we discussed one word, interconnectedness. Okay, so that becomes very important because everything is interconnected. I even told you that like after honeybees die, 60th day we will die and everything. None Einstein told. Okay, but I told what Einstein told, right? So adamele we see that there are these human environmentally, there is lot of things, supply which is given by natural resources, ಮತ್ತೆ demand is given by the people. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಇಂದ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇಚರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣಿಂದ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. But there will be a certain point when nature cannot give. And from that point onwards, we don't extract, we exploit. Understood? And when this exploitation becomes over-exploitation, then we are not living a life of sustainability with nature. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. Understood? That's all is the first chapter. Okay, ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Interaction between biotic and abiotic factors. Very good. Environment andre enu? Our surroundings. Okay. ಮತ್ತೆ what do you mean by natural environment? It is either created on our own and no human involvement. Okay. ಅಂದ್ರೆ no human involvement ಇರುತ್ತೆ. Natural ಆಗಿ ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್.
Got this? Everyone? Okay. Next, what are the what are the major components of environment? ಒಂದು human made, ಇನ್ನೊಂದು natural ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು human made resources. That component, that chart we saw, no? ಆಮೇಲೆ what are the four examples of human made environment? Some buildings, bridges, all of these things. Okay. Road, adu idu. Next, what is lithosphere? It is the solid crust of the earth. What are the two components of biotic environment? Human made resources, natural made resources. Okay. What is biosphere? Nothing but air, water and lithosphere, andre atmosphere, hydrosphere, lithosphere interaction. Okay. Which of this is not a natural ecosystem? Desert, aquarium, forest. Aquarium is not natural, it is man-made. Okay. Which is not a component of human environment? Land. Which is a human-made environment? Road. What is threat to environment? Growing population. Only growing population ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ growing plants, growing crops, ಎರಡೂನು it is against this, right? Biosphere ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a narrow zone where land, water and air interact. Atmosphere andre it is a blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere andre it is domain of water. Environment andre relation between organisms and their surroundings. Okay. Huh? Environment, okay. They have not given area our surroundings. Oh yes, you are right. Okay. Good. I was testing you. Okay. Environment is our surroundings. Okay. This is ecosystem. Good. ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Okay. So next. Next. Inside our earth. So this particular thing will keep coming again and again in the next class. Okay. But we have little limited time. So we have to try to, we'll finish off one concept at depth only whenever it is coming. So that tirga ade concept na tirga odo tapput. Okay. At full 12th standard level only I'll teach off. So that this will just be a walkthrough. Adadmele again and again some topics will keep coming. Right? So now we are talking of the internal structure of earth. Okay. Okay. Internal structure of earth andre what is exactly there inside the earth? ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆ ತರ ಅರ್ತ್ ನ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ರೈಟ್. So earth is made of dash. What is this dash? It is made of crust plus mantle plus core. Understood this? It is made of crust plus mantle plus core. These are the three aspects. Now, the first one is called core. Right. So in this core, that is the innermost layer of the earth. Okay. It is at a depth. ಅಂದ್ರೆ ಇದು full earth consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ. Okay. It is a 3,500 kilometer radius. Understood. 3,500 kilometer radius ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ one third of earth. One third of earth is core. Got this? One third of earth is core. ಇಲ್ಲಿ 5,000 degrees Celsius to 6,650 degrees Celsius ವರೆಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಡಿಗ್ರಿ 25 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5,000 ಡಿಗ್ರಿ. Like that hot it is. 6,650 degrees maximum temperature.
right? Extremely hot, very hot. Okay, that is the temperature at the core. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ we will vaporize, right? ಇವಾಗ ಈ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ, 1 atmospheric pressure. ಇವಾಗ probably ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ atmospheric pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ maybe this is 2 atmospheric pressure. 3 4 ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, but it will break at a certain atmospheric pressure, right? But after a certain now in core ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ okay 2 million times 2 million times the atmospheric pressure. Like instantly ಒಂದು Pepsi can crush ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ crush ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ instantly, second ಅಲ್ಲಿ. That is the kind of pressure which is there in the core. Got this? ಇವಾಗ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ itself ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. Okay, one is called as outer core, ಇನ್ನೊಂದು inner core. outer core, inner core, inner core, outer core. Okay. ಈ inner core ಬಂದು it is solid in nature. Understood this? Inner core is solid in nature. Outer core is molten in nature. Okay. So what is inner core? It is solid in nature. Next one, outer core is molten in nature. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು that why exactly is outer core molten, inner core solid ಆಗಿದೆ, right? That might be a question. Because ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 million times the pressure. So ಈ million times pressure ಅಂದ್ರೆ ultimately ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪುಷ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ molten magma ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಲ್ ಆಗೋ ಈ magma ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, okay, this is going to create the source for what we call as geomagnetism. Geomagnetism ಅಂದ್ರೆ earth starts behaving like a bar magnet. ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಆಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಸ್ವರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು 2 million times ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ what makes up the core ಅಂತ we call it as knife ಅಂದ್ರೆ nickel and iron. Got this? Nickel and iron. So ಇಲ್ಲಿ nickel and iron, nickel is almost 89%, iron is 6%. Got this? Nickel is 89%, iron is 6%. ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ 5% ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, 89% ಪ್ಲಸ್ 6% 95%, ಇನ್ನೊಂದು 5% ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈನ್ಯೂಟ್ 5% ಅದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ is nickel and iron. Got this? Iron andre will it be magnetic? Yes, it will be magnetic. So ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಬಂದು ಅಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಎವ್ರಿವನ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆನ್ ವಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ಕೋರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟೆಲ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್? 5000 to 6650. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 million times. What is the total radius from the top of the earth to the core? 3500 kilometers. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ? 1/3 ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ಏನು? ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುದ್ದಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಕಲ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಔಟರ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಅರ್ತ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೆಡ್, ಆಚೆ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು 100% ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಚೆಗಡೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು? ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ 10%, 1%. ಓಕೆ, 1% ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬರೀ 1%. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ತ್. ಬರೀ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಟೋರಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್? ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಯೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕೋರ್. Understood this? Just have this image in your mind so that you can easily be able to figure this out. Okay, so crust will be only that brown color portion, 1% ashtu. Mikkirodu will be mantle. Olgade deeper portion, that yellow color thing, will be the core, which you just saw, right? Ivaga this whole thing 2900 kilometers andre melgade inda kelgade until core 2900 kilometers is called mantle. Okay, in the mantle you have upper mantle, lower mantle. Got this? Upper mantle, lower mantle. Upper mantle nu solid hai, lower mantle nu solid hai. Okay, ಬಟ್ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮೋಲ್ಟನ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು? ಎರಡು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಏನಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿದು
ಕಲ್ಲು ಎಸಿತೀನಿ. Okay, like which one do you think will go in deeper over time? The bigger rocks will go deeper or the smaller rocks will go deeper? Bigger rocks will go deeper. You are able to imagine this. The more denser, the more bigger rocks is going to go deeper. Chick kallu will be on top, right? So similarly, ella kadenu the heavier water will be down, heavier air will be down, denser air will be down, denser rocks will be down. Ella kade it's like that only. That more the density ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ you remember what is the pressure in core? ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ pressure core ಅಲ್ಲಿ? 2 million. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ density of rocks ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ heat ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? Okay, so ಎಲ್ಲಿ heat ಜಾಸ್ತಿ, density ಜಾಸ್ತಿ, pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಲ್ಲನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ when it is exerted on the rocks it forms crystallization. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಒಂಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಶೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫುಲ್ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we call this as ಸೀಮಾ. got this? ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್? ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಿಲಿಕಾ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೋರ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ you find certain crystals like olivine and pyroxene. Olivine and pyroxene. Got this? ಇದು ಎರಡೂನು ಸೀಮಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿವೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇದು ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲಿವೈನ್ ಪೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ is a plastic radioactive molten magma layer. Plastic radioactive molten magma layer. Okay, plastic molten magma ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಎಳೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೀ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಲೇಯರ್. ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಆಸ್ಥೆನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಲೇಯರ್? ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 50 to 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ thick ಅಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Understood this? Very thin layer. So this is all you have to know about mantle. Okay? And ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಷನ್, that 1%, 1.14%, like he told 1%, exact value is 1.14%. ಅಷ್ಟೇ ಅದರ density and the volume of the crust. Okay?
So crust is separately made of two layers. One is called as continental crust and one more is called as oceanic crust. Understood this? One is called continental crust, the second one is called as oceanic crust. So which one do you think, continental crust ಮತ್ತೆ oceanic crust ಅಲ್ಲಿ, which one do you think is denser? ಇದೇ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Oceanic crust is more denser, continental crust is less denser. So continental crust, oceanic crust, upper mantle, lower mantle, outer core, inner core ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಟೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ do you remember yesterday also we saw continental crust and oceanic crust and I told you two names for this. Can you remember the names? You have written down? I told you that females are always better than male. You remember that? Felsic and Melfic. Okay. So felsic is what? Continental crust or oceanic crust? Continental crust. And what about oceanic crust? Melfic. Okay. So this is on top of this. So felsic layer, Melfic layer. Understood this? Everyone? ಇವಾಗ the density of continental crust is 2.7 gram per centimeter cube. Okay. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2.7 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇದೇ ತರ there is continental crust, there is oceanic crust, 2.7 gram per centimeter cube, 3 gram per centimeter cube. ಇದು oceanic crust ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಓಕೆ, the composition of continental crust is called as ಸಿಯಾಲ್. ಸಿಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಹೇಳಿ. ಫೆಲ್ಸಿಕ್ ಲೇಯರ್. ಫೆಲ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಅದೇ ತರ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಮಾ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದು ಫೆಲ್ಸಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೆಲ್ಫಿಕ್. ಮೆಲ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅದು ಸೀಮಾಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿಲಿಕಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. So now when we look at this one will become very easy. Okay, it's just some 7 standard stuff. This is all you have to know about this. Okay, so we have the inner core, outer core, mantle. In this upper mantle, lower mantle, ಮತ್ತೆ crust. Okay, and the uppermost layer is called crust, and continental mass is only 5 kilometers. Okay, and ನೋಡಿ continental crust is 35 kilometers in width. Width ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ. That is width. Density ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವಾಗ just ಹೇಳಿದೆ 2.7 gram per centimeter cube. So 35 kilometers like width ಇದ್ರೂನು, okay, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು it is only 2.7 gram per centimeter cube. But oceanic crust ಬರೀ 5 kilometer ಇದ್ರೂನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ mantle ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So ಬರೀ 5 kilometer ಇದ್ರೂನು it is still very more dense. It is 3 gram per centimeter cube. Got this? So width ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? continental crust, oceanic crust. Density ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? Everybody has this parity. Okay. So Sial is found in continental crust, Sima is found in oceanic crust. Okay.
and mantle extends to a depth of 2,900 kilometers. I think I told you this. And the innermost layer is core, nickel and iron. Magnetism ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Like you want to explain again? Okay, don't worry, we will come across ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, continental drift theory ಅಂತ. ಅದು ಬಂದಾಗ I'll start from this. Okay, so that time you will understand. Okay. ಇಲ್ಲಿ they have just given very high temperature and pressure. Okay. What is the composition of core? Nickel and iron. ಅದನ್ನ ಮುದ್ದಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Knife. Okay. So next to rocks and minerals. Okay. So here also again this will also be a repeated topic, so ಒಂದೇ ಸರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ. Okay, whatever is there. So again when we see even 12th standard NCERT, I'll not be covering it up again because everything I'll finish off now only. Okay, that time when we come I'll just say, because you already know everything, full explanation I'll give now only. Okay. So rocks, first of all rocks andre ಏನು? Please don't kallu. Okay, so rocks is nothing but a combination of minerals that are attached together. Combination of minerals attached together are rocks. Okay. Minerals ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು minerals ಆಗುತ್ತೆ. Minerals ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು rock ಆಗುತ್ತೆ. Understood this? So certain minerals occurring together, they are called as rocks. 2022 mains ಅಲ್ಲಿ they had asked one question. What are primary rocks? What is its characteristics? What is its origin? Okay. So that is why rocks become very important. Ivaga either they can repeat a question on igneous rock, or they can repeat a question on next type of rocks. So you always have to go with the trend. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, your full analysis should be ready. And before you start preparing, first thing you have to do is analysis. Right? So in this particular thing, ಮೂರ್ ತರ rocks ಬರುತ್ತೆ. The first part is called as igneous rocks. Igneous rocks. Igneous is ICSE. ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ CBSE ಇದ್ರೆ you will call it as igneous rocks. ಹೆಂಗ್ ಕರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. Igneous ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Okay. So in this case igneous rocks ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟೆನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ molten magma ಇರುತ್ತೆ. ಈ molten magma from the astrosphere ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಕೆಲವೊಂದು weak points ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Okay, where tensile strength, rupture strength weak ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ it will form like either ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದೇನೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಟ್ ಚೂರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟನೋ ಸಾವರ್ಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಹೈವೇ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಲಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೆಟ್ಟ, that is basically ನೆಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು some 10,000 years back it was ನೆಲ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ we see that as a hill. Understood this? So that is one type of an igneous rock which is called as intrusive igneous rock. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇಂದ ಒಂದು ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ we call that as exclusive igneous rock. ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ it will have large crystals. Okay, so igneous rock, if we try to base this, first of all igneous rock ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is based on cooling and solidification of magma. Right? Any rock which is formed by cooling and solidification of magma is called as igneous rock. Understood? And next is fossils formed in igneous rock? Is fossils formed in igneous rock? No, it is not formed. Fossil ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಂತು, ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇವಾಗ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ igneous ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Will this form any kind of stratification? No, it will not form any kind of stratification. Stratification is layers. ಈ ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು in your life have you climbed any ಬೆಟ್ಟ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, obviously you sat on it. ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ will you see some shining particles on that rock? Like shining. That is called as crystalline. ಈ igneous rocks are crystalline in nature. ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ like if you just notice ಈ small white ಆಗಿ you will notice this, that grain shape. Okay, that is called crystalline. So igneous rocks are crystalline in nature. Understood this? Are they fossiliferous? Fossiliferous ಅಂದ್ರೆ fossils ಇದೆಯಾ? Do they have strata? Do they have crystalline? Yes. Okay. ಮತ್ತೆ based on origin of where they are formed, ಇವಾಗ just ಹೇಳಿದಂಗೆ they can be intrusive or extrusive. Intrusive igneous rock ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, it's called as plutonic rocks. Got this? ಅದೇ extrusive igneous rock ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, it's called as volcanic. ಅಂದ್ರೆ volcano ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ರಾಕ್, it is plutonic volcanic. Understood this? Plutonic, where do you think large crystals will be there? Plutonic ಅಲ್ಲ, volcanic ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಚೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಗ್ಯಾಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is, first of all, it's small crystals. ಇನ್ನೊಂದು example is basalt. Is this clear? So igneous rocks ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, intrusive, extrusive. Intrusive ಅಂದ್ರೆ plutonic, extrusive ಅಂದ್ರೆ volcanic. Is this clear? Okay. So this is based on origin. Next, after this you have sedimentary rocks. Okay, so ivaga second type sedimentary. First of all, sedimentary rocks andre enu anta tilkobeku. Sedimentary rocks are formed because of sediments. Okay, ivaga ನೀವು ಏನೇ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟೋ ಇಂದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಡೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದ ಕಲ್ಲು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್. ದಟ್ ಪೌಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಪೌಡರ್ ಇದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ಲೋಮರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಥಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ, that is called as a sedimentary rock. Understood this? Let me explain it another way. You guys have been to Tirupati? ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ? ಲಡ್ಡು. ಸೊ ಲಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೂಂದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ obviously. So just like how that ಬೂಂದಿ came together, ತಿರುಪತಿ ಲಾಡು ಮೇಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೂಂದಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದೇವರು ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಹೆಸರೇನು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟೂ ನೇಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್? agglomeration, lithification. Understood? Agglomeration, lithification. Got this? You guys are sisters? Last two? New group? Oh, okay. Same dress. So. Friends, okay, so in this sedimentary rocks, okay, there are three types of rocks. First one is called as mechanically formed sedimentary rock. Mechanically formed sedimentary rock andre ee jote this ladu is happening because of agents of erosion. Andre ee agglomeration lithification ಆಗ್ತಿದೆ. Example ಬಂದು sandstone ಒಂದು example. ಇನ್ನೊಂದು there is one ದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ತರ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೇವಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಶಾಕ್, ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್. ಓಕೆ. ಸುಣ್ಣ, ರೈಟ್? Next is, I also told you that plants also are living things. So plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ of organically formed sedimentary rock. Understood this? So ಈ ಕೋಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ 4 ತರ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು anthracite coal. Second one is bituminous coal. Third one is lignite. ನಾಲ್ಕನೇದು it's called peat. Is this clear? First one anthracite coal, second is bituminous coal, third one is lignite, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು peat. Is this clear? Anthracite coal ಅಲ್ಲಿ 90% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಲ್, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ 70 to 90% ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 70 to 90%. ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 to 70% ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 40 to 70%. ಅದೇ ಪೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 40% ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈರ್ವುಡ್ ತರನೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಂಡಿಯಾಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಪೀಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಲ್ ಆದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಲ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್. ಚೂರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಒಂದ್ ಮೈನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಲಾಕೋಟ್. ಈ ಕಾಲಾಕೋಟ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ಕೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ, ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು 2100 ವರೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೋಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ.
But the problem with coal is it is extremely polluting in nature. Got this? Andre tumba extremely polluting. Right now we are telling that electric vehicles are very eco-friendly, go green and another alva. But do you think that's actually the case? Electric vehicles are good or bad? Good? Bad? Why bad? Electric vehicles ಹೆಂಗ್ ಓಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿದೆ. Got this? But ivaga, I'll tell you why it's a good thing also. Because ivaga subject technology illa. Because we have coal, we are using coal. But one time alli nam renewable energy andre solar panels adu idu ella ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For that way electric vehicles is like a stepping stone. ಇದೊಂಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Is this clear? Everyone? Anyways, so you understood what is organically formed sedimentary rock? Organically formed sedimentary rock andre they can be calcareous or carbonaceous. Calcareous andre calcium inda andre animals, carbonaceous andre plants inda andre coal agutte. ಇಲ್ಲಿ chalk ಅಥವಾ limestone ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ coal ಆಗುತ್ತೆ. coal ಅಲ್ಲಿ 4 ತರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ: anthracite, bituminous, lignite, peat. Is this clear? lignite ಬಂದು ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದೆ, peat ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾಟು, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್. I know we are taking a little bit more time, but it's okay. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ I don't have to again stop here. Okay. So chemically formed sedimentary rock. Chemically formed sedimentary rock ಬಂದು it happens because of the precipitation of a solution. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಒಂದು ರಾಕ್ ನ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಯುನೋ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆನಾಲ್ ತರ ಇದು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಬೇಗ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಉಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್. ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಫೇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 90% ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ 99%, 95% ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? UPSC ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೈಕ್ 95% ಪ್ಲಸ್ till 12th, very good. After that so after coming to UPSC, are you feeling like on ಸ್ವಲ್ಪ pressure ಎಲ್ಲ are you feeling more? No? Okay, you should feel, because how will you be topper otherwise? on ಸ್ವಲ್ಪ heat, pressure ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ on ಸ್ವಲ್ಪ stress, strain ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, then you will undergo a change in your characteristics, right? So when we are only undergoing a change in our characteristics,
ನಾವೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ UPSC ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟು, ಪ್ರೆಷರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ಗೂ ಯಾವಾಗ ಹೀಟು, ಪ್ರೆಷರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ it will undergo a process which is called as metamorphosis. ಈ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂದ igneous ಅಥವಾ sedimentary rock, it will undergo a change in its characteristics to become metamorphic rocks. Understood this? So because of heat and pressure, stress and strain is induced on the rock, and because of this it will undergo a change by virtue of which it will become a metamorphic rock with altered characteristics. Is this clear? So ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಕ್ಗೂ it will undergo to become something else. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟು, ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಾಗ it will undergo and become something else, right? So what will it become? In actual, you want me to give a little more information? Sorry, there is two types of metamorphism. One is called as contact metamorphism. ಇನ್ನೊಂದು is called as regional metamorphism. Okay, contact metamorphism ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಕು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ರೀಜನಲ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೀಜನಲ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ರೀಜನಲ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಲ್ಲು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಶಿಸ್ಟ್, granite will become gneiss, limestone will become marble. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು it will undergo characteristic change to become some other rock. Okay, fine. Now when we look at this, it will be very easy. Okay. So rocks are nothing but different minerals which have come together. Igneous, sedimentary, metamorphic ತರ rock ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ igneous ಅಲ್ಲಿ exclusive igneous rocks ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ sediments ಯಾವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ sedimentary rocks ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ sedimentary rocks ಅಥವಾ igneous rock heat ಮತ್ತೆ pressure ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ it will change its characteristics to become something else. For example, clay will become slate. Okay, limestone will become marble, granite will become gneiss. Okay, so ಈ ತರ. So last one more thing which I forgot to tell is rock cycle. So rock cycle ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು it has ಯಾವುದೇ ಒಂದು rock has the potential to become any other rock, and everything is interconnected in a very big cycle, in a very big phenomenon. It's called as rock cycle. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ because of cooling and solidification ಯಾವ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? igneous rock. ಈ igneous ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನ ಪೌಡರ್ ಆಗೋದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, lithification and agglomeration. ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ igneous ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ igneous ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರಾಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು,
ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಇಗ್ನಿಯಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2022 ಮೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ when like I clearly knew, but there were many people with lot of doubts. Primary rocks ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರಾಕ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರೀ igneous rock ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ. Because ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು, they are writing names. But ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ igneous ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ like everybody had that doubt. So ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, they went ahead and they wrote for all the three. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಲೈಕ್ 1.5 ಪೇಜ್ igneous ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬರ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. But if you correctly knew and if you exactly wrote an answer only for igneous, that means that you are very confident of your knowledge that primary rocks andre ide anta exact ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. Okay, so that is why it is essential. Understood this? Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is nothing but the rock cycle which is there. Magma ಇದೆ, igneous rock ಇದೆ, sediments ಇದೆ, sedimentary rock ಇದೆ, metamorphic ಇದೆ, and the permutation combination. Okay, so now coal agirli, natural gas agirli, petroleum agirli, all of the whatever utility we get, everything are nothing but fossils or rocks itself. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂದಾನೆ ಬರೋದು. Okay, whatever energy we see. ಇವಾಗ what are the three layers of earth? Core plus mantle plus crust. Okay, what is a rock? It is nothing but minerals combined together. Name three types of rocks: igneous, sedimentary, metamorphic. How are extrusive and intrusive rocks formed? ಒಂದು ನೆಲ ಒಳಗಡೆ, one is below the ground, one is above the ground. Okay, intrusive, inside and outside. Next, what do you mean by a rock cycle? It is the ability of a rock to become any other rock, change its characteristics to any other rock. What are the uses of rocks? Basically, a lot of things: construction, road, building, petroleum, minerals, fossils, all of these things. Next, what are metamorphic rocks? Its transformation has happened because of stress and strain induced by heat and pressure. Okay. Which type of rock is made because of molten magma? Igneous rock. The innermost layer of earth is called core. Gold, petroleum and coal are examples of minerals. Rocks contain fossils which are sedimentary rocks, right? Fossils ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? Sedimentary rock. Igneous fossils ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Next, thinnest layer of earth is called crust. Crust ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ thinnest layer? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Continental or oceanic? Oceanic crust is thinnest. Okay, ಯಾವ density ಜಾಸ್ತಿ? Oceanic. Thinnest ಯಾವುದು? Continental. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, so 5 kilometers. ಇದು 35 kilometers, right? Okay, what is core, innermost layer? Minerals, it is used for minerals has definite chemical composition. What is minerals? It is a set of elements which are arranged together, which have a good physical property and chemical characteristics. That is what is minerals. Amele rocks are used for rocks and roads and buildings. Clay changes into slate under metamorphism. Sial made of silica and aluminum. Okay. Next. Okay. Little bit we'll talk before we go to the next chapter. How many of you have some idea about mains answer writing? Yesterday I told you that you have to write, right? Yesterday birthday, people will raise. How many of you have actually written at least on 100 answer? 100 is like 5 papers, that's all. 20 to 20 questions on one paper. 100 questions means 5 papers, that's all. Like technically, ಎರಡು exam, like 2 days only you would have written more, like about 80 questions.
third day ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ you would have finished 100 questions. You know that mains happens over a week, no? Okay. So if I have to tell you my experience, like 2022 mains when I wrote, like essay paper ಅಲ್ಲಿ 26 pages ಇರುತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ 3 hours ಅಲ್ಲಿ, which is very doable. Okay. In GS 1, 2, 3, there are about 58 pages to write, which is difficult. Okay, 58 pages are a lot. Last GS4 ethics paper is like the BAP. Okay, where you have to write 67 pages in 3 hours. Like literally, kaying etidre you are out. Like that speed you have to write, and I'm not even exaggerating this in a slightest bit. Like that level of speed you have to write. If you think even like for 2 seconds, within the sentence complete, you should have the next sentence in your mind. And suddenly one case study will come which is 1.5 pages. A 1.5 page case study, you have to ನಿಮಗೆ ಬರೀ 2 ನಿಮಿಷ ಸಿಗೋದು 1.5 page case study ನ ಓದಕ್ಕೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಈಗ 2 ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ you would have wasted 10 seconds. And one case study you have to finish in 15 minutes. So it was almost like one last half an hour ಇರುವಾಗ mine was still ಇನ್ನೂ 5 question ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. I was like ಹೋಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು I had like stopped off. But at that time I just saw everybody. You know that in one factory ಒಂದು paper mill ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಗರ 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 that sound will come. So some very same sound. Everybody's bench was shaking to that level. Everybody. And penning that sound is like so intimidating that you'll feel so scared. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. Then like ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಅವರು 5 question, it's okay. ಒಂದೊಂದು 5 minute ತಗೊಂಡು like let me just write 1.5 page but finish ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ because I will not give up. So went ahead and wrote it. And like last day how your hand will become after the ethics paper especially ಅಂದ್ರೆ like pen ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, you would have given your paper and I'm not kidding, you cannot separate this finger like this. Like a 3 hour pen ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, it would have like stuck. You cannot take out this thing. ಎಲ್ಲರ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ everybody's this thing will be stuck like this only. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ again when you go you don't really feel like talking because ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಮಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ 3 ಅವರ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆನೂ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. So after this particular situation, like if you just go to your car and just sleep like this one, the other you will feel like that is the greatest gift. One koti kotru ardhavar nide nobody can compensate. Like that is the level of saturation which your mind would have undergone. Now if I am telling you this experience, it's just to show you that to get to mains like the BAP of all exams, you would have never faced an exam like that continuously ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. And to make yourself that ready, it will not happen just like that. It will only happen through practice, right? So in mains almost everybody writes an answer which is almost there. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1857 ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 1857 ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು everybody will write, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. But you have to write an answer which is there. And it is this difference which will differentiate the victor from the vanquished, which will make you prove that you are the man among the boys or the lady among the girls. Okay, so here it's like most of you will be in marriage age, so it's not like ನೀವು if you go to Pelli Chuplu, if you go to see a girl, you will not probably tell that like you will have to show that you are the best, no? Like you have to show that you are the best in so many ways. You have to try to show that you are good looking. You have to show your bank balance is high. You have to show that your ancestral property is there. Next you have to show that you have a very good job. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. Okay? But
in your actual this thing, in your actual answers, you cannot tell that you look like Hrithik Roshan. You cannot write that I look like Hrithik Roshan, please select me. You have to communicate whatever you are through your answers. Because you are not even allowed to write your name in the answer sheet, telling that you are a Hindu, you are a Muslim. You can just write your roll number, not even one Om. One Om idre in paper you will be disqualified. Om, Jai Shri Ramu, adu number anything. Okay? Everything will be disqualified. In that case, you only have to show that you are the best through the answers which you write. Okay? And the best answers in that 7 minutes will only come if you practiced it for a full year. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, so that is why it is very, very important that from day one, I am emphasizing again, that just go and write in something. Something doesn't matter. But ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. That is the sad truth here. Okay, ಏನೋ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. Some 50-40 days, just give yourself little bit of relaxation, but write something. Okay, you don't have to focus on any quality, anything. But if your hand, if your muscle memory, you guys have watched Karate Kid movie? Movies ನೋಡಲ್ಲ. Okay. So basically in that movie, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ he'll go and ask, and this ಮಗು will like that master will be making him do all the odd jobs like paint ಮಾಡೋದು, car ಓಡಿಸೋದು and all these things. And he will be, after a particular point, he'll be very frustrated that what the hell is this person making me do? ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯೋದು, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್. So he would have basically made a master the same thing again and again and again. Even Bruce Lee also tells that if you learn one, I am not scared of a person who knows 1,000 kicks, but I am scared of one person, of a person who has mastered one kick 1,000 times. Right? So over here also it is the same logic. Okay, so if you keep on writing the same thing again and again and again, eventually you will get mastery over it. But ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ just ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it will not happen. Okay, this is years of realization. I am just putting it to you in the first, second class only. If you take this, that is wisdom. ನೀವಾಗೆ, if you stay long enough in the race, you will also understand one day. But that is stupidity. This is intelligence. Right? Okay. So, anyways, little bit gyan over. Next. Fine. After this, third chapter, are changing Earth. So, like I told you yesterday, I told you that you guys have all been to kitchen, I think, no? Like heated milk and all. Yesterday I told you that ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆನೆ will be there. That kene will get separated and again it will come back. So whenever it is cold, it will come together. Whenever it is hot, it will go separately to the corner. Right? That much logic you understood. So all of that kene is what you call the lithospheric place. Right? So this lithospheric place, it moves very slowly. Okay? And it just moves few millimeters every year. That is how slow this movement of lithospheric plates is. Did you get this? This lithospheric plate, it moves millimeters, not even centimeter, millimeter every year. It just moves a few millimeters on whichever direction. Okay? And what makes it move? ಈ lithospheric plate ಅಂದ್ರೆ ಕೆನೆನ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? It is that lava, molten magma inside. Ivaga difference between lava and magma. Anyone knows? I think I told you yesterday, right? What is the difference between magma and lava? Magma andre nela olgade idre, that is called magma. Horgade bando, if it starts flowing, it is called lava. Okay, understood this? So ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಕ್ಕೆ, there would be two factors which are possible, which make it the way it is. ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನ we call it as endogenetic forces. Endogenetic forces means the forces inside Earth.
And then the forces outside is called as exogenetic forces. Exogenetic forces means the forces outside Earth. Okay. Now both of this has the capability and the ability to change the landform. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ನ ಪ್ಲಾಟೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟೂ ನ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನ ಮೌಂಟೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಏಜೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಟೆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬದಲು ಕಮ್. ಎಕ್ಸೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. So this much you understood? Okay, any landform can be changed because of exogenetic and endogenetic. Now earth movements ಅಂದ್ರೆ earth movement ಏನಿದೆಯೋ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್, ಎಕ್ಸೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, exogenetic forces ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸಸ್, there will be different agents which make the exogenetic forces possible. ಅಂದ್ರೆ exogenetic ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನ ಫೋರ್ಸಸ್? ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೇಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡು, ಸಿ ವೇವ್ಸ್, ಗ್ಲೇಸಿಯೇಷನ್, ರಿವರ್ಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as deposition, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as erosion. Understood this? Okay, so deposition, erosion. So there are two factors here. ಇವಾಗ there are deposition means ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕು ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪೌಡರ್ ಹಿಂಗ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರೋಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಇದೆ, ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ. ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ 2 ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ 3-4 ಕಲ್ಲು ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಮುರಿದಾಕೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೆದರಿಂಗ್. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಇರೋಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ in simple terms? What is weathering? Breaking of one rock into 2 or more pieces. Erosion is powdering of that rock, making it into sediments. Deposition is ಈ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಈ ಪೌಡರ್, ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು. ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು? ರಿವರ್, ವಿಂಡ್, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್, ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್? River, wind, sea waves, glaciers. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, wind, river, glaciers. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಶ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, river, wind, glacier. Okay, very good. ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, river, wind, glacier, sea waves. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, river, winds, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ರಿವರ್, ವಿಂಡ್, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು there are 2 factors which occur. What are these 2 factors? Erosion and deposition. Erosion ಗೂ weathering ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ weathering ಅಂದ್ರೆ breaking of that rocks into 2 or more pieces. That is weathering. Okay, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಂಡೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್, there are 2 kinds of forces. One is called as sudden movements, ಇನ್ನೊಂದು it's called as diastrophism. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ತು, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಯ್ತು,
ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹರಿಕೇನ್ ಆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟೂನೇ ಹಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, 2 ಪ್ಲಾಟೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿನೇ ಹಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸುನಾಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟೇ ಹಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ವಾಲ್ಕೇನೋ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಯಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ we call it as diastrophic movements. Diastrophic movements are very slow in nature. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲಾನು ಡಯಾಸ್ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? Okay, earth movements, endogenetic, it has sudden forces, it has diastrophic forces. Exogenetic has erosional and depositional, which has all of these things. Is all of this clear? Next. So, this endogenic forces, okay, this is what is told earthquake, volcanoes, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಕೇನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಕೇನೋ. ಹೊರಗಡೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾವಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್, ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೇಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. See, let's try to understand all the concepts relating to earthquake. So what is an earthquake? Earthquake is sudden release of energy from the crustal breakage of rocks. Okay, try to understand every word which is told in this sentence. Crustal rocks ಇರುತ್ತೆ. Crustal ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, rocks ನೋಡಿದೀರಾ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ crustal rocks ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಾಗ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಈ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ we call this as hypocenter. hypocenter ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಏನು? ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೋಕಸ್ ಏನ್ ಮನೋಜ್? ಫೋಕಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಎಪಿಸೆಂಟರ್. Everybody got this? Okay. So focus, hypocenter, exactly the point above focus is called epicenter. Everybody are clear? So ಇವಾಗ ಈ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಪಿಸೆಂಟರ್, ಓಕೆ, ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹೈಪೋಸೆಂಟರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎಪಿಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, HE ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಶಿನ್ಚಾನ್ ಡೋರೆಮಾನ್ ಜನರೇಷನ್, ಡಬ್ಬಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ 2000 kids? ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we are all 90s kids. Okay. So in this hypocenter and epicenter, kids alla, but okay. Hypocenter and epicenter, this is the HEE. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then there is something called as earthquake waves, which you have to know. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as earthquake waves. ಈ earthquake waves ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಈ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ನ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿ ವೇವ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, next time anybody is leaving, okay, you always have to maintain that etiquette, because you're all like aspiring to be IAS officers, right? There is no problem, we are all grown ups, we can leave whenever we want, but you have to show a small signal that I am leaving, look into the eyes, tell and go, because generally when that leaving thing happens, it doesn't reflect good on your personality. It's like tap maadi eno hogitara. Should not have that. Look into the eye, tell and leave. Okay. Next, primary waves, secondary waves, right? So adadmele surface waves alli tirga there are two things. One is called love waves, one more is called Rayleigh waves. Okay, love waves, Rayleigh waves. P waves, S waves. Surface waves alli love waves, Rayleigh waves. Ivaga yaude ಒಂದು crustal breakage agi energy release ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, the first one ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಲೇ ವೇವ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನೋ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನಾರ್ಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲವ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ in earthquake waves, love waves is most destructive. But yeah, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಪಿ ವೇವ್ಸ್, they are parallel to the direction of propagation. Okay, ಅಂದ್ರೆ parallel to the direction of propagation ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. parallel to the direction of propagation ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಡೊಯ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇವಾಗ ಈ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ನಿಂತಿದೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ವೇವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, you know that in Bangalore one earthquake had happened once. Okay, ಆಗಿತ್ತು 2000. Okay, in 2000 this earthquake had happened. That was the day of our ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. Okay, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And my mom was inside, she was dressing up and all. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಮರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಶಾಂಡಲಿಯರ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he knew that secondary waves and love waves will come wherein it has more destructive capability, right? Generally also earthquake ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾವುದು? P waves are parallel to the direction of propagation. Secondary waves and surface waves are perpendicular to the direction of propagation. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟಪ್ 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 ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ there is something called as measuring scales. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಶಾಡೋ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ we will finish that off. ಬಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, all of this earthquake waves is called as seismic waves. Okay, so these seismic waves we measure it through seismograph. ಈ seismograph ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎರಡು ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು, it is used to measure the magnitude. ಇನ್ನೊಂದು, it is used to measure the intensity. What is one used to measure? Magnitude. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೀತಾರೆ ರಾದರ್. ಓಕೆ, ರಿಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮರ್ಕಲಿ ಸ್ಕೇಲ್. ಎರಡೂನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಒಂದು ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಕಲಿ ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಮರ್ಕಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ 6 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ 7 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6 ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ 6 to 7 there will be a 10 times increase in the energy. Got this? ಸೊ ಇವನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ 10 times ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮರ್ಕರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮರ್ಕರಿ ಸ್ಕೇಲು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ 7 ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೌನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಗೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್, ಅಲ್ಲಾಗೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಬೀಳೋದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ. ದಟ್ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಗೆರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೀಪು ಏನಾದ್ರು ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂಬೈ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಮರ್ಕರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, what is intensity measuring scale called? What is magnitude measuring scale called? ಯಾರು ಸತ್ತೋದ್ರು? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಿ. Okay, what is intensity measuring scale called? What is magnitude measuring scale called? Which one is a logarithmic scale?
which one can show a different scale even if the energy release is same? Mercalli scale. ಎಷ್ಟು ತರ waves ಇದೆ earthquake waves? 2 waves broadly. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ 4. Okay, body waves are what are the 2 types of waves? Primary waves, secondary waves. What are the 2 types of surface waves? Love waves, Rayleigh waves. Okay. ಯಾವ ಮೂರು perpendicular to the direction of propagation ಇದೆ? ಯಾವ ಮೂರು waves? Secondary, love, Rayleigh. Right? ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು parallel to the direction of propagation ಇದೆ? Primary waves. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಮರ್ತೋದೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲವ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೇಲೆ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದು ಮೂರು ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಇವನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಒಂದು ಚೂರು ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ however, if you are there in aeroplane, you are completely insulated from secondary waves and surface waves. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಚೂರು ಏರ್ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, they just tell that greatest damage epicentral ಆಗುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ earthquake is measured by seismograph, magnitude measure ಮಾಡಕ್ಕೆ richter scale ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ richter scale ಅಲ್ಲಿ, we call it as major earthquake. 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ we call it as minor earthquake. Okay, this is one thing you have to note down. 7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಜರ್ earthquake, 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೈನರ್ earthquake. Usually one very interesting thing is that ನಮಗೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿನೆಲಿಸ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್, ಹಂಟಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸೆಂಟಿನೆಲಿಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್. ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬಾರಿಜಿನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೋರ್ಗು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲೋರ್ಗು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇವನ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. That is the kind of, because they don't have any kind of immunity to all the diseases which we have an immunity to. Okay, they are that, but ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ they will spear them and they will ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, so even very recently also one ಒಬ್ಬ ಲೂಸರ್ ಮಗ ಇದ್ದ, what is that guy's name? Okay, his name is not important, but he is a foreigner. He went near this particular island. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು like he went near and ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ they speared him and they killed him. Okay, anyways, the important thing here is that 2004 ಅಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ these people had the wisdom and the knowledge somewhat. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅಬಾರಿಜಿನಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they all went to higher lands and not even one single sentinelist was killed. ಎಲ್ಲರೂ they somehow had the knowledge and that ability to predict that a disaster was happening. ಎಲ್ಲರೂ escape ಆದ್ರು. And how is that? It's like amazing. Like they had done, it's like now progress ಆಗ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Because even now if you see snakes, frogs, underground animals, they were still able to, all of them were able to survive. They all came up, they were able to survive. But yes, this aboriginals had this particular idea, right? Okay, so over here you have what we told that time. ಈ ಮೇಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇರೋಷನ್. ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ವಿಂಡ್, ಐಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇರೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ,
ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೆದರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 pieces 3 pieces and eroded ಅಂದ್ರೆ powder and transported to get deposited in another area. Understood this? Transportation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Everybody got this? Transportation ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. This is a technical term, this is a keyword. Got this? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Next is work of a river. So this work of a river, okay, so we see that rivers, when it starts flowing, it has certain features. There is a young stage of river, there is a middle stage of river, and there is a older stage of river. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ, ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜು, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇರೋಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇರೋಷನ್. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ರಿವರ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಆ ವಾಟರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ರಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿಂದ ರಿವರ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ this creates a landform which is called as a plunge pool. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ this land is there, it's flat, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, will the land over here become little more like a pool here and it will become flat here? Can you imagine this? ಏನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. So it will be deeper here, but it will be flat here. And ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಂಜ್ ಪೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ somebody goes and falls from the waterfall also, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ maybe you have a chance to not die. Disclaimer, I am not encouraging anyone to do that. Okay, do not try this at home or your nearby waterfalls. So ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಶೇಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಶೇಪ್. ಈ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಫ್ಲೋನು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಶೇಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿಯಾಂಡರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಿಯಾಂಡರ್, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಕ್ ಆದಾಗ when this meander becomes little straight, like ರಿಲೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಿಯಾಂಡರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಿಯಾಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್. ಈ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ when the nadi is hurrying, when the ಈ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ when the river is flowing, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ sediments, it is going to be very fertile. Okay, so wherever the river is flowing,
ಅಲ್ಲಿರೋ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಆ ರಿವರ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಫ್ಲಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್? ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ತರ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಡಿಯಂ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a levee. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಲೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೇಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಜಾಗನ ಲೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as levee. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, that's why I'm telling it can form on both the sides. There is nothing like that. Okay, like basically where the river flow is there, other side alli you will have this particular levee. Idu ಏನಕ್ಕೆ depression ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the river has flowed there for so much of time, so that has made all the erosional material go somewhere else. So that is why the depression is there, right? Next, when this river is flowing, right before it reaches the sea, okay, it distributes into so many channels. So ಈ ರಿವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as distributaries. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, and right before it distributes, it will bring that sediment load. ಅದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ it will start accumulating. Like ಇವಾಗ for example ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿವರ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ if river is going like this, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, it is taking this ಮಣ್ಣು and going, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now slowly what will happen, this ಮಣ್ಣು will start accumulating on both the sides, and this will become bigger, and eventually it will become one whole big delta, right? ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಜಾಗ, this is called as a delta, right? And ಈ ರಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು, that is called as distributary. This is called as delta, right? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ that's called as a riverine island. Riverine island ಅಂದ್ರೆ it's an island which is formed in between the river. An example for this would be Brahmaputra's Majuli Island. Is this clear? ಆಮೇಲೆ next is work of sea waves. So ಈ sea waves ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ sea waves there will be something called as rise of a tide, ebb of a tide. Okay, so ಈ sea waves ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗ, okay, or you can tell it like this also, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಗ that is called as squash of a wave. Okay, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ that's called as wash. Squash ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, wash ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. Got this? So squash ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ, wash ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ sea waves ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Deposition wherever the waves are coming and hitting, which is strong. Erosion wherever the waves are pulling back. In that case, you will have erosional landforms. Depositional landforms andre enu? It could be beaches, it could be sand dunes, it could be sandbars. Idellanu we call it as depositional landforms of sea waves. Ade, if you look at erosional landforms, okay, we see that modlu ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಿಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇವ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇವ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಫುಲ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಚು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿ ಆರ್ಚ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎರೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿ ಕೇವ್. ಸಿ ಕೇವ್ ಸಿ ಆರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತರ, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. Is this clear? Everyone? Next to work of ice. Glacier andre enu? Glacier andre work of it's a river of ice. Okay, this is how you should write also. River of ice. So over here the glaciers, they have a tendency to bulldoze any soil, okay, and the stones which are there. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಐಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್, ವಿಲ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇರ್ ಆಫ್? ಎಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ಉಜ್ಕೊಳುತ್ತೋ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್. ಅಬ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟಿಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಸು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಒಂಥರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಮೊರೇನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಚಾಕೋ ಲಾವಾ ಫಡ್ಜು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋವಾಗ, ಒಂದು ಚೂರ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋವಾಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಮೊರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏಯೋಲಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ರಿವರ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂವಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಫ್ಲೂವಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿವರ್. ಅದೇ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಏಯೋಲಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ವಿಂಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ನ ಏಯೋಲಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. Okay, which is there in Rajasthan. But ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, then usually there is a lowest deposit. Lowest is very fine fertile deposit. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಸರು ಲೋಯಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಲೋಯಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್
ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏಯೋಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಅದೇ ತರ ಇರೋಷನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, if a wind is going correctly in only this direction, ಹೆಂಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ it will become like this. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು it will erode and it will become thinner. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು it will remain on more, it will be more bigger. So this kind of a formation we call it as a mushroom rock. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ it will be more bigger. Okay, so mushroom rock. This is again erosional landform for wind. Okay. Now we will quickly go through this. How do plates move because of the rotation of molten magma? What is exogenic and endogenic forces? Exogenic ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ, endogenic ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ. What is erosion? It is nothing but wearing of soil from one place to another because of transportation. How are floodplains formed? Because of running water. What are sand dunes? Deposition of wind. How are beaches formed? Deposition of waves. Okay, deposition, erosion alla. Erosion inda enadru, can you list down certain landforms? Sea cave, amele stack. Okay, amele sea arch. Okay, very good. Cliff idella. Amele what are oxbow lake? A meandering of the river yava cut aguttೋ ಅಲ್ಲಿಂದ oxbow lake ಆಗುತ್ತೆ. Okay, which of them is not an erosional feature of sea waves? Beach ಏನಕ್ಕೆ? this is a depositional feature. Next, depositional feature of glacier is moraine. Okay, which of the following is sudden movements of the earth? Sorry, which is caused by sudden movements of the earth? Sudden movements is volcano folding. Okay, sudden movements. Idu volcano folding bantu diastrophic movements. You remember this? Amele mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are formed because of river valleys. Glacier is a river of ice. Meander baddu rivers agutte. Beaches is near the seashore. Sand dunes are in the desert. Waterfall is hard bedrock, hard ಮತ್ತೆ soft. ಮತ್ತೆ earthquakes are vibrations of earth. Okay. That's all. We will continue tomorrow. Right? Any doubts? Fine. I'll tell you guys a small story before you leave. Which story? Okay. This I want all of you to concentrate because maybe you will learn something from this. There was a king, okay, and the king had a wife and children and everything, and he was living a very luxurious life. Okay, perfect luxurious life. ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, but ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this king, what he wanted, he did not want all this materialistic pleasures of life. So he decides that he will quit all of this and he will go into sannyasatva, and he wants to do meditation and attain moksha, enlightenment. Okay, so he goes to a far off village. He leaves all the kingdom, everything he leaves. He goes to a far off village. A far off village, on chikku village alli ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು, he will go inside that particular ashrama and he will try to meditate every day. And every day he will like try to just meditate. He's not got anything. He's not got jewels. Adu ಏನು ಗೊತ್ತೆ, you know, like ಪಂಚೆ. So ಎರಡು ಪಂಚೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. He has he's built this small hut. He's just meditating there every day, and he's left everything. He's come here. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. every day is meditating. He's progressing very well. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಒಳಗಡೆ.
and it will start nibbling and tearing down his panche. Okay, and once it starts doing that, this person will not mind. He will wear the hardogiro panche only, and he will not care. But villagers who see this, they come and they tell him, okay, Guruji, ನೀವು ಹರ್ದೋಕಿರೋ, you are wearing a torn panche. Okay, this is not reflecting good on you. So you have to do something about your rat problem. So we will do one thing. We will give you a cat. So that cat will take care of the rat problem, and you can just meditate, and everything will be sorted. So the Guruji thinks for a while, and he's like, okay, aito. Okay, so the villagers, they give him a cat, and cat, it will keep the rats away, and this person is meditating. Okay, ಒಂದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. He is trying to give whatever food he gets to the cat also, but it is not somehow sufficient. The cat is getting thinner and thinner and thinner, and this person just goes on meditating. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ the people ಇದು like ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ the villagers will see that, and they will start giving milk to the cat. ಒಂದ್ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ they will tell that ಗುರುಜಿ, okay, you are doing a great job, but ಆ cat ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕೌ. ಸೊ ಈ ಕೌ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೌ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೌ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ನೌ ದ ಗುರುಜಿ thinks for a while and he says, okay, ಆಯ್ತು. And now the villagers give that Guruji a cow. And in this case, now he starts milking the cow also. He starts giving that milk to the cat. He starts drinking the milk. On ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, so he is engaged in all these activities. ಮಿಕ್ಕಿರೋ time ಅಲ್ಲಿ he is doing meditation to achieve moksha. Okay. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, villagers start observing this, and they come to him and they tell, ಗುರುಜಿ, okay, ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕೌ, ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದ ಕೌ, she will take care of the cat, she will feed you also, and in this case everything is taken care of, so you don't have to worry about it much. Okay, and the Guruji thinks and he says, okay, and now the maid servant is coming, everything is taken care of. Andre she is milking the cow, she is feeding the cow, she is feeding the cat, she is feeding him also, all sorted. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ, he is again concentrating on meditation, he wants to achieve moksha. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ villagers ಬರ್ತಾರೆ, they tell ಗುರುಜಿ, okay, ಒಂದು ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so you do one thing, you marry her. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, you just marry her. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಂತವ್ರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ you just marry her, then you can continue to do whatever you are doing. Nobody will question the authenticity. They will bring some formalization in the marriage. So the Guruji thinks about it, and then he is like, okay. And ಇದಾದ್ಮೇಲೆ he marries. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. They are like, ಗುರುಜಿ, okay, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು. Everybody are thinking that you will, like, they are all talking ill about your manhood. ನೀವು ಮಗು ಹುಟ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you do one thing, you have one kid. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ nobody will start questioning anything. Then you can continue the rest of your time fully on meditation. You can achieve moksha. The Guruji is like, okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ after a few days one child is born, and then the villagers again come. They are like, Guruji, only one child, that child will feel lonely. Innond child beku papuge aata adakke, so one more child. He was like, okay. So now you guys only tell me, with one cat, one cow, one wife, 2 children, and one ashrama to take care of, where will this person have the time to do meditation? Where will he have the time to attain moksha? It is not possible, right? Now if I have to extrapolate this data from this story, when you probably came into this journey which you have just stepped into,
Okay, you were like almost like a king, meaning to say that you could have got a private job, you could have done a business, you could have done whatever you wanted. You would have got all the comforts of your life. But you have chosen a very hard way to get something. In this case, moksha is nothing, it is getting IAS or it is getting whatever service you want. Now, here, if you start having all of the other needs, like you want a boyfriend or girlfriend, you want this thing, you want to be on social media, you want to date somebody, you want to ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮದುವೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗಬೇಕು, you don't want to miss out on any comforts of life and you want to have everything, then how will you get close to moksha? How will you get close to achieving what you want? Right? So in this case, in this particular journey, you have to minimize your needs and maximize your efforts. And you have to do exactly what is needed and not anything more. This journey is difficult. You have to not give yourself a lot of comforts in this journey. You have to minimize the comforts which you get also, because comfort is also